各位同学大家好，今天的主题是翰林第4册第10课 The Last Day 最后一天上集。每个人的生命都会在某一天画下句点，但如何看待死亡这件事的态度，是我们可以自己做主且必须研究的课题。接下来就让我们跟着本课故事的主角一起思考，在家人或朋友生病得很严重时，作为身边的陪伴者，我们可以做些什么？ I clearly remember the day that marked the beginning of the end of my childhood. 我依旧清楚地记得那一个象征我童年结束的那一天。Sometimes I wish that I were not able to record it in such microscopic detail, but I do. 有时候我真希望我无法回想起所有的点点滴滴，但我就是会想起来，会想到。首先我们看到中间的 I wish that 这个句型， wish 表示的是不可能成真的愿望。那如果所描述的事情是和现在事实相反的假设， wish 后面的子句则会用过去式的动词时态来表示，像这里就是 I were not。 那如果所叙述的事情是和过去事实相反的话， which 后面的所接的子句则会用过去完成式来表示。第三行我们看到 microscopic， 它是一个形容词，代表微小的。 We're not able to record it in such microscopic detail. In detail 这个地方意思是详细地。 I got up the second time my mother hammered on my bedroom door. 我在妈妈第二次大力地敲我房门时醒来。 I rushed through my breakfast, got washed and dressed, and hurried off to school. 我狼吞虎咽地吃完早餐，梳洗完换完衣服之后，匆匆地赶去学校。我们看到第一行后面的 hammer， 它是一个动词，代表用力敲打。如果当名词使用时，意思的是铁锤。下面看到 rush through 这个地方，意思是匆忙完成。get washed 还有 get dressed， 意思是来描述自己做某件事情，像是洗脸或者是穿衣服。get 加上 pp， 这是一个口语很常用的用法。最后一行我们看到 hurry off， 意思的是迅速离开，也可以写成 hurry away。 Social studies in the morning, then English literature, a lunch followed by design and technology in the afternoon. 早上上完社会学科，接下来是英国文学，午餐过后，下午上设计还有科技课。首先我们看到本课单字 literature， 它是一个名词，代表文学。例如 Pride and Prejudice is a classic of English literature. 傲慢与偏见是一部经典的英国文学作品。接着我们看到 followed by 这个地方， followed by 意思是接着然后。至于文法的话，其实这个整个句子不是一个完整的句子，它只是交代一下在学校所进行的课程。因此这里的 followed 是过去分词片语，而不是过去式，它是关系子句省略了 which 的结果。如果要写成完整的句子的话，可以写成 In the morning I had social studies and an English literature, a lunch which was followed by design and technology in the afternoon. Then on the way home, I stopped off at the park to hang out with my mates for half an hour before arriving home, starving hungry at about 5 o'clock. 然后在5点左右饥肠辘辘地回到家之前，我途中先在公园和伙伴瞎逛了1个半小时。Just a usual day， 就和平常一样。我们看到第一行的片语 stop off， 它是中途拜访、中途停留的意思，后面接上 at， 再加上地点，表示在某个地方中途拜访、中途停留。例句请看小黑板。
We're going to stop off in Denver for a couple of days before heading south. 我们去南部之前要在丹佛停留几天。Hang out with 意思是经常出入某个场所，或者是和某个人厮混。接下来 mate 它是英式英文，相当于 friend， 然后这个用法呢，澳洲人很常使用。Starving hungry 也是英式英文，意思是极为饥饿，相当于 starving to death， 或者说 I'm so hungry that I could eat a horse. But the house was unusually dark and quiet. The radio wasn't on, and Grandma, who did most of the cooking, wasn't in the kitchen. 可是家里却是不寻常地安静，还有黑暗。收音机没有开着，还有奶奶，她应该负责掌厨，也却没有在厨房里面。And where was the mouth-wateringly cheesy smell of the lasagna Grandma had promised to cook for dinner? 还有那个令人垂涎、充满起司味的千层面呢？奶奶答应我晚餐要煮的。我们回到开头，看第二行 ，Who did most of the cooking 这个地方 ，do 加上 much、a lot、some、little、most 这些程度副词，再加 ing 表示从事、做某件事情。第三行我们看到 mouth-wateringly， 它是一个副词，代表令人垂涎欲滴滴。例句如 The dish is mouth-wateringly delicious。那道菜让人垂涎三尺，食指大动。Mouth-wateringly 是由复合形容词再加上 ly 变成的副词。Cheesy 则是形容词，代表起司味的。Lasagna 是一个名词，代表千层面。Taking out my phone, I saw that Mom had been sending me urgent messages for the last 2 hours. 拿出我的手机后，我发现过去2个小时，妈妈一直不断地传紧急讯息给我。Grandma had suffered some kind of fit and had been rushed to the hospital. 奶奶因为某种疾病发作而失去意识，被紧急送到医院。我们看到开头的 Taking out my phone, I saw that 这个地方，原本的句子应该是 When I took out my phone, I saw Mom had been sending me urgent messages for the last 2 hours. 这里是分词构句，因为2个子句的主词都是 I， 所以我们可以把第一句的主词省略，然后因为动词是主动的，所以改成现在分词 taking。如果是动词是被动语态的话，只是改成过去分词。那如果是连接词，如果不会混淆语义，则可以被省略掉。我们接着看到第一行后面 had been sending 这个地方，它是过去完成进行式，因为这句话的句尾时间副词是 for 再加上一段时间，而且发生时间又比 saw 看到还要早，所以用过去完成式。又因为这位作者的妈妈一直持续的传讯息，所以他强调了动作的持续性，而且还会继续下去，所以用进行式加在一起就是过去完成进行式。接着我们看到第二行开头的单字 urgent， 它是一个形容词，代表紧急的。例句如 The most urgent thing in a fire is to make sure everyone is out of the building。失火时最紧急的事就是确保所有人都撤离大楼。接着看到第二行最后面 suffer， 它是一个动词，意思是遭受、忍受。那接下来看到第三行开头 some kind of， 意思是某种。这里的 some 代表是 a certain 的意思。fit 是一个名词，代表因为疾病发作而失去意识。例句如His father had a fit due to a stroke this morning. 他父亲今天早上因为中风而失去意识。Glioblastoma multiforme. Words I had never seen before, but after a couple of days in Lincoln County Hospital, Grandma was diagnosed with the lethal form of brain cancer. 好，我们首先看到一开头的 Glioblastoma multiforme， 它指的是胶质母细胞瘤。在课文中 glioblastoma multiforme 这个单字它自成一句，
一般来说这是不符合文法的，但是在写作手法上，这是一种营造 dramatic effect， 也就是戏剧性，强调某个东西这样的写作方式。我们看例句 Johnson prepared rice cakes, hot pot, roast chicken, and many more dishes for the party. A mouth-watering feast. 张三为派对准备了年糕、火锅、烤鸡，还有许多其他的菜肴。这真是令人垂涎欲滴的一顿大餐。这边的 a mouth-watering feast， 也就是没有 SVO 主词、动词、受词这种结构的一个句子，用来强调前面刚刚说的一堆食物组成了一个 feast 大餐盛宴。接着我们看到第3行的 diagnose 意思是诊断，是动词，它特别用来指这种病症、疾病上的诊断。Diagnose 在课文中说的是 Grandma was diagnosed with 某种疾病 Somebody be diagnosed with something 意思就是某个人他被诊断出患有这个 something 某个疾病。课文中说的 Grandma 是被 diagnosed with 诊断出什么疾病呢？是一个 lethal form of brain cancer。 Lethal 是形容词，意思就是致命的，非常危险的。The first month was a nightmare. Dad set his heart on Grandma receiving the best available treatment with money no object. He was convinced that Grandma could be cured. 好，我们首先看到第一行的单字 nightmare 是名词，这边指的是噩梦，但它指的不一定是晚上睡觉的时候做了一个 bad dream 这样的 nightmare。它在课文中说的是这段时间这件事情如同一个噩梦一般。在这段的第二句，我们看到 Dad set his heart on Grandma receiving the best available treatment。 一个人他 set one's heart on something， 意思就是下定决心他要什么东西或是要做什么事情。我们看例句 Johnson set his heart on hitting the jackpot one day. He needs to wake up. 张三下定决心总有一天要中乐透头奖，他真的该醒醒。那除了 set one's heart on something， 我们也可以说 set one's mind on something， 或是 be determined to 加原形动词。比如说 Liz sets her mind on victory whenever she enters a competition。 李四每次比赛都决心要拿到胜利。课文中是主角的爸爸下定决心要让奶奶 receive the best available treatment， 获得最好的治疗。那为了要得到最好的医疗照护 with money no object， 钱不是问题。如果说 something be no object， 意思就是东西它不成问题，不是个问题。比如说 Any difficulty is no object when Johnson wants to achieve his goals。 当张三想要达到他的目标时，任何困难都不是问题。Mom felt Grandma should be allowed to die with dignity，and she criticized Dad for refusing to face reality。 好，我们首先看到第一行的单字 dignity 是名词，意思是尊严、自尊。下面的 criticize 是动词，意思是批评、指责。课文中 Mom criticized Dad for refusing to face reality。 妈妈因为爸爸不愿意面对现实而批评他。当你 criticize somebody for something，意思就是为了某件事而批评指责某个人。我们可以说 Johnson criticized Liz for lying to him。 张三因为李四对自己说谎而指责他。Dad fought back, accusing Mom of giving up too easily, and angry conversations were conducted in whispers that stopped as soon as I, in sullen silence, entered the room. And Grandma?She was denying she was ill and desperately longing for life to go on as normal. 好，我们首先看到第一行的单字 accuse 意思是指控、谴责。它在课文中的用法与前面刚刚看到的 criticize somebody of something 非常相似。这边是 accuse somebody of something， 也是在指责一个人做了什么事。Accuse 跟 criticize 不一样的地方在于 accuse 除了指责，也可以有法律上指控这样的意思。比如说 Johnson was accused of stealing from his neighbors。 张三被指控偷窃他邻居的东西。
接下来下面的 whisper 是名词，意思是低语、小声说话。它当动词的时候，可以是悄悄的、小声的说。这边说到 angry conversations were conducted in whispers， 愤怒的交谈以悄悄话的方式进行。Conduct a conversation 意思就是进行交谈、对话。Conduct 这个字就是进行这样的意思。可以 conduct an experiment 做实验，或者是 conduct an investigation 进行调查。不过就 conversation 对话来说 conduct 通常会有点太正式了，常常会用的会是 have a conversation。比如说 I had a pleasant conversation with my girlfriend's parents， 我跟我女朋友的爸爸妈妈相谈甚欢。第三行的 sullen 是形容词，意思是闷闷不乐的。最后面 desperately 是副词，意思是非常、极为怎么样的。课文中主角的奶奶她 desperately longing for life to go on as normal， 极度的、非常的期望生活可以像原本一样，正正常常的过下去。可以注意一下 desperately 的形容词 desperate， 意思是绝望的，觉得一切都没有希望的这样。但是当用 desperately 的时候，它可以有非常这样的意思。我们看例句 I was desperate when I lost all my belongings abroad。 我在国外弄丢所有随身物品时感到非常的绝望。Things only started to improve when Grandma's doctor, professional but distant, referred us to a palliative care team, a team of individuals, doctor, nurse, and social worker with special training in serious illness。 好，我们首先看到这边第二行的单字 palliative care team， 这说的就是安宁照护团队，一种为患有绝症的病患尽可能提供减轻痛苦，让他最后能够平静离世的医疗。课文中 Grandma's doctor referred us to a palliative care team， 奶奶的医生介绍了一个安宁照护团队给我们。这边的 refer somebody or something to somebody or something， 意思就是介绍某个东西或是某个人给另外一个人或是东西。比如说 The critically ill patient has been referred to a better equipped hospital， 那个重症病患被转介到设备比较好的医院了。而 refer to 如果我们说的是 refer to as 的话，意思会是一个东西它被称为，被如何称呼。例如说 Johnson is often referred to as the donkey by his colleagues because he is really stubborn。 张三常被同事称为驴子，因为他非常的顽固。They fully appreciated what our family was going through and knew how to respond。